Мне периодически попадаются в ТикТоке, знаешь, типа эти говнонейровидики, где... блядь. Да. Red Hot Chili Peppers. Классный клип, кстати. Всякие нейровидосы, где, типа, персонажи мультиков, ну, типа, их IRL-версии, типа, где нейронка их в людей превращает, у всех почему-то гигантские сиськи, просто у всех. Это да, это правда. Бля, кстати, в этом клипе есть один кадр, который меня всегда дико доставлял. Во-во-во, где Фли, блядь, в раковине челебонит. Ну, ебать, что такое? О! Вот это круто, вот это в натуре круто. Так, ладно, неважно. Идем дальше. Ух ты, блядь. Какое претенциозное название. Принц, которому не суждено стать королем. The King of Pain. Ёбаный рот. Так. Некий канал WrestleFun. Вот я такой канал не помню. Как будто мне он не попадался. Я видел канал WrestleFun, но другой. Он еще записывал ролик про то, что Егор лицемер. Да, я не прав. Да, он так назывался. Да. Вот мы буквально сегодня говорили, что самая охуенная тактика — это не обращать внимания на, ну, молекул, которые на тебя гавкают в интернете. Правда. Вот видишь, вот я даже ник этого чела не знаю. Да, я... Это, ну, я не выебываюсь, я правда не знаю. Так, погоди. Ща, я пишу в телегу, что мы смотрим. Я наоборот рофлил просто. И все. Чё, кстати, а как вам 4-й видик? Четвертый. How the Blue Killed Wrestling. Не знаю, звучит kind of душно. Сомнительно. Еще и полчаса идет. Kind of душно звучит. Бля, пацаны, напомните это. Я писать по-русски очень плохо, но по-другому я писать не умею. Принц, которому не суждено стать королем. После слова принц нужна запятая, да? Принц, запятая, которому не суждено стать королем. Ну да. Так, ну ехала. Давайте посмотрим. Все так. There's one photograph that still haunts me. August 2016, minutes after the match ended. A man sits on a trainer's room bench, paint still smeared across his face and chest. Medical staff surround him, one hand gripping his shoulder to steady him, another voice leaning in close. His shoulder sits at a sickening angle, dislocated, the labrum torn clean from bone. His eyes are empty, hollow in the way they get when someone is watching their entire life collapse in real time, replaying the single moment everything was stolen. 24 hours later, the belt was gone. 10 years... Ну, YouTube АП по АПшке вырезал. Понимаем. Да, ну, что сказать, бля, действительно ведь так. Действительно, травма, которая буквально поделила карьеру на до и после. Вот Финн Балор был хайповым таким Rising Star, а потом все. А потом суп с котом. Belfast, Northern Ireland, he climbs to the top rope. Thousands rise. Irish, Northern Irish, lifelong fans who followed him through NWA Ireland and grainy New Japan videos uploaded at 3 a.m. They hold their breath. They believe. CM Punk lies motionless in the center of the ring. The World Heavyweight Championship gleams at ringside, catching arena lights. He measures or lifts. The arena groans, physical, guttural, thousands of bodies feeling the same impact. He doesn't argue with the referee. He stares at Punk's shoulder with that same empty expression from 10 years ago. Someone who already knows how this ends because it... 1, 2, 3. He's devastated for him. But he's... YouTube сильно душит этого чела, прям. Либо он ебать какие отрывки вставляет, но... Что-то, бля, мы смотрели уже много каналов, где челы там чуть не по 10 секунд отрывки вставляют. Фу, это да. Что-то их не трогают, этого малютку прям дрочит YouTube сильно. Я знаю твою боль, бро, я тоже был там. Блядь, я по 2 секунды включаю, я, блядь, боюсь, что мне ролик снесут завтра. Да у меня, блядь, до сих пор некоторые ролики сносят, мне до сих пор уведомления приходят. Да. Stopped being devastated years ago. That man is Fergal Devitt. You know him as Finn Balor.
This is the story of everything he built with his own hands and watched it slip away the exact moment it should have mattered the most. A career measured in precision and excellence and timing that never truly aligned. The prince who never became the king. 1980s, Bray, County Wicklow, Ireland. Here, professional wrestling was just a rumor. Mythology passed between school kids who'd glimpsed something on late-night television. A distant world. Young Fergal made monthly pilgrimages to buy Power Slam magazine, his Bible. He saved his pocket money for weeks, took the bus alone, and carried each issue home like scripture. The internet didn't exist to bridge the gap between Ireland and that impossible world, so Fergal and his brothers brought that world to themselves. Couch cushions arranged like ring posts, practicing moves from grainy broadcasts they'd recorded and rewound until the tape wore thin. His sister stationed at the window on lookout, ready to whistle when parents' car pulled into the driveway. A family conspiracy to let a dream survive. At Это реально фотка семьи Баллера. Кстати, да, вот походу он, вот слева от девочки. 18, Devitt moved to England. NWAUK, Andre Baker's school. Students called it a North Korean prison camp. 3-hour sessions designed to break you, test whether you wanted this enough to endure. If you survived, you earned the right to continue. If you broke, the door was right there. Devitt couldn't walk for 5 days after his first session. He came back for the second session anyway. He earned his black belt in submission wrestling. He was 19 years old, working holiday camps and bingo halls for 20 pounds a night when he debuted in November 2001. Within a year, he returned to Ireland with Paul Tracy to establish NWA Ireland. He was only 21, already running his own promotion and operating a training school out of a freezing warehouse in Bray. Нихуя, я не знал Developing об the этом. next generation because Ireland deserved its own Типа wrestling. как, я знал, что он кого-то там тренировал. Бекки как раз, по-моему, он тренировал же, не? Ну, типа же он в таком раннем возрасте там чуть ли не рулил, собственно. Ну, наверное, свой промоушен, наверное, слишком громкое слово, наверное, типа, ну, как бы. Ну, чем-то он руководил, короче, очевидно. Это, блядь, это круто. Not imported mythology. One early student was a 15-year-old named Rebecca Knox. She lied about her age and showed up ready to train with men 3 times her size. Devitt didn't create a separate curriculum or a gentler program. If you wanted to learn, you trained with everyone else, took the same bumps, got hit just as hard. That girl became Becky Lynch. Another student, Jordan Devlin, became Jay. Этим человеком был Альберт Эйнштейн. Кстати, знали, что сейчас, короче, это... Ну, типа, люди в интернете путают Эйнштейн и Эпштейн, типа, гуглят. Эпштейн даже получал, да. Типа, остров Эйнштейна. Типа, Эйнштейн умер в тюрьме. За что дали Нобелевскую премию Эпштейну. Да. Причем нейронка-то от Гугла даже путается иногда. А ну нейронка от Гугла, блядь, во всем на свете путается, потому что это тупая до охуения. Типа, ну, я приводил уже примеры, какая она тупая, да. A.D. McDonough. The architecture Devitt built is still shaping wrestling, but Ireland had a ceiling. 2005, Devitt competed at an NWA show in Nashville. New Japan scouts were watching. By early 2006, he was on a plane to Tokyo, planning to stay 3 months, maybe 6. Learn from the best, then bring that knowledge home. He stayed 8 years. The New Japan dojo is designed to break men. When Devitt arrived at 24, he was already a European champion, already proven in England and Ireland, but none of it mattered here. He entered as a young lion, the lowest rank, cleaning toilets before dawn, sweeping streets outside the dojo, washing senior wrestlers in communal baths, scrubbing their backs while they discussed matches he wasn't good enough to participate in yet. Every menial task was a test. Quit or commit. Break or become. It was all the young boy duties of being a Japanese wrestler, which is involved, you know, cooking the food, cleaning up after the wrestlers, doing the laundry, cleaning the ring, and you know, just anything at all, like carrying the bags of the wrestlers. He described this period as scary. He didn't know the language beyond basic greetings. He was isolated in a foreign country where hierarchy and respect ran deeper than anything he'd experienced. There's a story he tells. Еще чужая культура, как-никак, типа, во всем. То есть, ну...
Поначалу в целом надо было еще, ну, как сказать, у себя в голове как-то уяснить, ну да, надо теперь вот этой хуйней заниматься, если что-то хочу. Надо там мыть туалеты, блядь, там ринг чистить, всей хуйней заниматься, сумки носить. Я думаю, ну, и японцы в этом плане попроще, они типа знают, они готовы к этому. Sitting on the company bus next to Hiroshi Tanahashi, the ace of New Japan. He was completely starstruck and terrified to speak. Tanahashi noticed, offered a gentle smile, and just acknowledged his presence. That small gesture made Devitt feel like he might actually belong here. The announcers struggled with Fergal, so they renamed him Prince Devitt. They'd considered King, but he was too young, so Prince it was, hoping one day he'd wear the crown. Here, he formed Apollo 55 with Ryusuke Taguchi, 4 IWGP Junior Heavyweight Tag Team Championships. Their matches with the Golden Lovers earned the Tokyo Sports Best Bout Award, Japan's most prestigious wrestling. Да-да, и прикинь, не поймешь, что они вообще говорят те, когда с ними в одной комнате, ты там что-то ходишь, блядь, это, шныришь, блядь, там, это, что-то подметаешь, и рядом японцы что-то на своем базарят. Может, они вообще говорят, Они что... такие, блядь, опять этот гайдин, сука. Да-да, может, они вообще говорят, что они тебя подловят, блядь, в подворотне и отпиздят. Кто знает, хуй поймет, что японцы, они ёбнутые. Нихуя ж непонятно. Не расисты, блядь. Honor. 2010, Devitt won Best of the Super Juniors tournament, then captured the IWGP Junior Heavyweight Championship. Held it 329 days. Ace of the division, beloved, a babyface icon in a squeaky clean partnership representing everything pure about professional wrestling. But on April 2013, he flipped the switch. After Apollo 55 lost a tag title match, Devitt attacked Taguchi, a viciousness that shocked the Korakuen Hall audience into silence. Bad Luck Fale emerged to help destroy Taguchi. Within weeks, with Carl Anderson and Tama Tonga, they formed something New Japan had never seen, an all-foreigner stable openly, gleefully disrespecting every tradition of Japanese wrestling. It was called Bullet Club for life. Devitt conceived the name, his real shooter nickname plus... Ну, кстати, а не for life ведь уже получается. Блять, все это время это был пиздёж. Блять, кругом обман. Anderson's machine gun gimmick. Bullet Club had punk rock aesthetic, skull and crossbones merchandise, the too sweet hand gesture borrowed from WCW's NWO, repurposed for a new invasion. They used tactics considered cheap in Japan, interference, referee bumps, post-bell attacks, and reveled in being outsiders. Devitt became the real rock and rolla. He'd arrive carried on Fale's shoulders, wearing light-up leather jackets straight from a Tokyo boutique, grinning like he'd just robbed a bank and gotten away with it. The technical wizard who'd spent years in polite, respectful matches had become something genuinely dangerous. The Bullet Club sold 100,000 merchandise units in 3 months in the US alone. They became the gateway for Western fans discovering Japanese wrestling, the blueprint for what would eventually become AEW. At the center stood Prince Devitt, now the Demon King. He'd taken body paint concepts from Mexican lucha libre, merged them with Irish mythology. The demon character debuted at Wrestle Kingdom 8 against Kota Ibushi. He'd told Carl Anderson he wanted to be painted entirely black, so it would look like Ibushi was fighting a shadow made flesh. His finisher, the coup de grace, diving double foot stomp, a final, merciful killing blow. Another signature, 1916, the Irish Easter Rising, the year his ancestors fought British occupation. Everything intentional, everything layered, an artist at peak creative power. By April 2014, Fergal Devitt had conquered New Japan. WWE had been courting him for years. His final match against Ryusuke Taguchi, full circle. After the bell, the Young Bucks turned on Devitt, just as he'd once turned on Taguchi. The two rivals embraced, shook hands. The office announced his resignation the next day. Years later, someone asked about his time in Japan. I got a call from New Japan. It was like, hey, David-chan, we got royalty check for you, man. Tiger, thank you so much. Ирландская мифология, потому что персонажи Марвел были. Есть такой, этот чел, ну, немного упускает факты, которые ему, ну, под этот супер-турбо-серьезный нарратив не очень подходит. Так, конечно, он, блядь, там и, блядь, боди-арт с Веномом делал, с Человеком-павуком, блядь, с кем только не делал, с Карнажем, ну, типа... Возможно, там была отчасти ирландская мифология, но как будто бы ирландскую мифологию к этому всему притянули уже потом в WWE, когда вот эти промки были про блядь, то, что демон, внутри меня демон. Это, конечно, подтянули уже потом,
Даже в NXT про это, насколько я помню, в первый ран в NXT ничего не было. Просто типа, ебать, крутой выход на тейковерах, лол. И там, блядь, и в NXT он, блядь, Джеком-потрошителем в Лондоне, например, был, кстати говоря. Так что, ну, конечно, суть была не в этом, но, видишь, тут чувачку, у него очень серьезная подача, и поэтому просто сказать, что, бля, круто, типа... Выходить нельзя, короче. Выходить в боди-арте с каким-нибудь карателем или карнажем, это, бля, ну, это клоунада, конечно, а тут, типа... Он стал принцем, он стал королем демонов, ирландская мифология. Но это по нарративу покруче, по тому, что он тут описывает все вот это турбосерьезно, что аж это кишечник сейчас вывалится от серьезности. How much am I doing? He goes, like $118. Devitt mentioned his final royalty check from New Japan for Bullet Club merchandise. Вот, кстати, да, вот пример ирландской мифологии перед нами, кстати. Смотрите, ирландская мифология, вот прямо здесь, прямо сейчас, смотрите. Смотрите, показываю один раз, внимание. Сейчас я просто очень люблю ирландскую мифологию. Да. Вот, я так-то фанат ирландской мифологии. Вот, вот изображения из ирландской мифологии вот такие вот мне нравятся, например. Ну, это старое ирландское изображение, ну, из книг ирландских. Это Святой Патрик, кто не знал. Не, ну так-то уж. Вот это, кстати, тоже прикольно, тоже из ирландской мифологии, нормальная хуйня. Вот, мне очень нравится, типа, выражение такое, вот оно тоже, типа, народное ирландское, как там было. Я превращу тебя в огромную какашку, или как там было, бля. Да вы поняли. Which by then had generated millions in global sales, was $118. He told them to keep it. May 2014, Fergal Devitt signed with WWE and reported to NXT. 32 years old, peak of his creative powers. The rise was historic. NXT debut, September 2014, surprise appearance as Hideo Itami's mystery partner. The crowd erupted. They knew who this was. They'd watched the New Japan matches. They had worn the Bullet Club shirts. 2015. Баллар важная часть, говоря о мифологии, вот мифологии того NXT. Это же известная байка, что вот якобы Triple H, когда увидел матч Принца, Дэвида и Пака в Нью-Джапэне, настолько охуел, решил, вот таким нам надо делать NXT. И по итогу там оказались и Пак, и Финн Баллар, и матч даже не успели друг с другом показать. Вот такая вот тема. Ну, и главным лицом NXT так-то, когда вот самый-самый вот этот восход, самый главный, был популярности NXT, вот тогда на пике был Баллар. Dusty Rhodes Tag Team Classic winner alongside that's Samoa Joe. By year's end, he'd taken the NXT Championship from Kevin Owens in a match so good it reset what developmental wrestling could be. He held that title for a record 292 days. Ну уж не надо, что настолько, ну тоже не надо, как бы. Бля, как же этот чел, ну, сильно преувеличивает, где не надо, и драматизирует больше нужного. Вот этот матч изменил отношение к тому, какие могут быть матчи вот в девелопменте. Во-первых, это матч не в девелопменте был, во-первых, это был матч основного ростера. Это было на шоу в Японии. Как бы полудомашнего, полунедомашнего спецшоу. Это The Beast in the East шоу называлось, кто помнит. Это даже не было шоу, ну, шоу не NXT даже было, давай с этого начнем как бы. Во-вторых, ну, на NXT уже были матчи, типа, лучше этого. Уже были до этого матча. Вообще, первый матч, который изменил... Был такой матч один, который действительно изменил отношение к тому, какими могут быть матчи на так называемых подготовительных площадках. Это Сами Зейн против Сезара на первом Arrival'е. Первое крупное шоу NXT, самый первый матч. Вот тот матч действительно поменял к этому отношению. Он действительно задал вектор. Но не этот же матч, ёпта. Won NXT Male Competitor of the Year. Да, матч Лестера и Кофи был там.
The demon entrance at takeover events became essential viewing. Each body paint iteration more elaborate than the last. Venom symbiote, Carnage Red, Jack the Ripper, Victorian Horror. Так Веном, Симбиот и Карнидж были уже в NXT не было никакого Венома и Карнеджа. Это в Японии было. Ты чё городишь-то? Fans would speculate for weeks about what the Вот это не Карнаж. Просто вот это вот. Давайте для понимания, вот это не Карнаж. next design would be, treating each reveal like a gallery unveiling. This was the perfect ecosystem. Creative freedom, matches built on psychology instead of mandated spots, and an audience that understood what they were watching. But it couldn't last. July 2016, Monday. Из-за них же NXT 2.0 как итог появился. Правильно же я понял, что Винс был недоволен тем, что приходят крутые чуваки из Индии, набирают еще больше популярности и уходят в AEW. И да, и нет. И да, и нет. В том числе, как бы да, но в основном суть была в том, что NXT Full стирала так называемую эту войну по средам, или по средам, да, когда они шли head-to-head с Динамитом. И стирала прям по полной, пожиже, прям полной. Ну и, короче, решили вообще забить на эту тему и вернуться просто полностью к старой системе. Что к ним приходят ребята всякие студенты, спортсмены, всякие такие ребята. Ну, в общем, чтобы растить своих. Чтобы появлялись оба Феми, Брон Брейкер, там, блядь, Андер Джастис Кек, Тиффани Стрэттон, блядь. Вот все вот эти вот наши, короче, ребята, чтобы вот все были наши, не вот эти вот мимо проходилы. То есть и в том числе для того, чтобы они, типа, набирали фейма и съебывались, типа, чтобы этого не было. Но опять же, довольно глупо так размышлять, потому что, ну, а что мешает своим набраться фейма и уйти? Ну, вот FTR, по идее, свои для WWE, например. То есть у них, разумеется, был рестлинг-опыт до этого, но это были, ну, буквально никто. Ну, то есть даже в рамках инди-рестлинга это были никто. Они даже команды не были, раздельно двигались. Просто, ну, в рестлинг-мире таких людей, по сути, не существовало. Это были малютки, молекулы. И вот они набрали фейма в ВЕ, все там, блядь, стали командой вот этой вот, которую мы все знаем, и съебались. По сути, это, ну, их можно назвать отчасти воспитанниками ВВЕ. Все равно ушли, и ничего. Потом основа, да, была в том, чтобы просто фулл перелопатить систему талантов WWE. Потому что старая система Винса не устроила. И плюс, опять же, когда началась вот эта так называемая война по средам, там Винс больше контроля над NXT взял. Ну и что-то увидел, видимо, что, ну, блядь, ну все, ну не тянем. Что-то не душится. И да, все душим, не душится. Ну, похуй, тогда другой своей темой займемся, и все. И, по-моему, они даже тогда... ну, тогда как раз и таймслот поменяли для NXT на вторник, чтобы все не быть head-to-head с Динамитом. Война по средам закончилась поражением NXT, и NXT стало двигаться другой дорогой. Monday Night Raw. July 2016, Monday Night Raw, the main roster draft. Finn Balor selected first round, first overall pick. The inaugural Universal Championship tournament announced immediately after. On his debut night, his first night on Raw, he defeated Roman Reigns clean in the center of the ring. Ну, кстати, вот сейчас он будет говорить победить Романа Рейнса, но обычно, вот когда про это говорят, вот, про эту легенду, как Балор победил в своем первом, по-моему, не в первом матче основы, там, по-моему, у них какой-то микротурнирик был, типа того, ну, короче, в первую ночь свою в основе он победил Рейнса чисто. Да, есть момент, но, всегда есть но. Тогда ведь Рейнс... Тогда Рейнс на запрещенке спалился. Тогда вот был вот этот микромоментик, когда Рейнс был не совсем любим. Это вот моя любимая тоже. Смотри, Рейнс получил дипуш. Рейнс как бы был в немилости у Винса больше вот в тот период. Но... Как бы, что такое дипуш и быть в немилости у руководства для обычного рестлера? Нахуй пропасть с экранов? Нахуй вообще, блядь, стать джобером? Что это для Рейнса? Ну, блядь, ну не мейн-ивенты, ну титулы США и К. Ладно, хуй с тобой. Это вот в тот период он набрал США и К. Да. То есть, блядь, дипуш для Рейнса это карьерная вершина для многих, понимаешь, насколько его любили?
Типа, Можешь проебать Баллару, да? Да, и выиграет США, он там, блядь, совсем скоро США выиграет, типа. То есть, ну, то, к чему некоторые десятилетиями идут, к выигрышу второстепенного хотя бы титулов, да. Сами Зейн, блядь, к этому десятилетиями шел, ёпта. Ну, то есть, он... Причем реально. Потом буквально, да, то есть это до сих пор пик его карьеры, блядь, второстепенные титулы. Для Рейнса это, ну, короткий период, когда его не любят. Вот такая вот нелюбовь к Роману Рейнсу. Поэтому, да, то есть, ну, если бы Роман Рейнс не спалился на запрещенке и все было хорошо в его карьере, ну, вряд ли был бы момент, да, что Финн Балор победил свою первую ночь чисто Романа Рейнса. Скорее всего, такого момента бы не было, поэтому это тоже надо учитывать, говоря вот про тот период Финна Балора. The man WWE had spent 4 years trying to position as their next face, the chosen one who'd headlined 3 consecutive WrestleManias. Finn beat him in 12 minutes. The message was clear. Finn Balor was the guy. 3 weeks later, SummerSlam, Barclays Center, Brooklyn. Main event. Finn Balor versus Seth Rollins for the inaugural Universal Championship. The first man to hold it would be etched into history forever. The match was excellent. Both men understood the assignment, working to create something worthy of the moment. Finn was winning, executing his comeback sequence, building toward the coup de grace, the finish everyone in the building was waiting for, frame by frame. The exact microsecond Finn's shoulder separates, labrum tearing clean from bone. His face contorts in genuine agony, and you can see him pop it back into the socket with his opposite hand, a grotesque reset that should be physically impossible on one good arm. Hit the coup de grace, got the pin. 27 days after his main roster debut, Finn Balor became WWE Universal Champion. The fastest anyone in company history had. Flashbulbs everywhere. Backstage, away from cameras, medical staff delivered the news. Severe labrum tear, potentially career-threatening. Surgery required immediately. Recovery minimum 6 months, possibly longer depending on what they found once they opened him up. The next night on Monday Night Raw, Finn Balor walked to the ring. I have to relinquish this title, and when I am ready, I will be back, and this title is the first thing that I'm coming for. And relinquished the Universal Championship to a crowd too stunned to react. He held the title for only 24 hours. Surgery revealed worse than expected. The labrum had torn completely free from the bone. Anchors would be needed to reattach it. Rehabilitation would be long, excruciating, with no guarantee he'd regain full range of motion. 6 months minimum, the doctor said, more likely 9. He spent recovery building Lego Star Wars sets in his apartment, a meditative practice from childhood. No. It's simply a meditating state when I get off the road. He'd construct them, leave them in hotel rooms for the next guest's children. Quiet acts of generosity, reminding himself that wrestling wasn't everything. But he was lying to himself, because for him, wrestling had always been everything. The entire architecture of his life, built around this single dream. And he'd finally reached the summit, touched the thing he'd chased since childhood, held it in his hands for one perfect moment, then watched it dissolve like smoke. If you're enjoying this deep dive into Finn's career, hit that like button and subscribe. There's more wrestling stories like this coming every week. April 2017. Finn Balor returned from injury in front of a delirious Raw crowd. 9 months after the surgery that was supposed to end his career. He looked exactly as he had before. Same entrance, same jacket, same paint for the demon appearances, same coup de grace that had won him the title. Technically, he was sharper than ever. The shoulder had healed completely. Every move executed with precision honed across 2 decades. The crowd reactions remained molten. Finn Balor chants erupting whenever his music hit, the building shaking during demon entrances. Nothing had changed. Everything had changed. The presentation stayed identical. The booking told a different story. He became reliable, the word WWE uses when they mean good enough to be on television, not good enough to build the show around. A consummate professional who could work with anyone, make anyone look dangerous, deliver quality matches that steal the show, but never place him near top of the card. Intercontinental Championship twice, United States Championship once. Both reigns positioned as transitional. He'd win the belt to give it credibility, then drop it to whoever WWE actually wanted to push. Briefly, Balor reformed Balor Club with Gallows and Anderson, the entire thing feeling like a photocopy of a photocopy.
He had main event pay-per-views against Roman Reigns and Brock Lesnar, matches designed to prove Roman and Brock could beat top-tier competition. He never got close to the Universal Championship again. The title he'd held for 24 hours became a subject WWE simply stopped mentioning around him. Then came TLC, October 22nd, 2017, Target Center, Minneapolis. The card had been set for weeks, Bray Wyatt versus Finn Balor. Then Wyatt fell ill. The match was off. But backstage, someone had a different idea. What if they did Finn Balor versus AJ Styles instead? AJ Styles, the man widely considered the best in-ring performer on the planet, but a wrestler who'd made TNA legitimate, who'd headlined New Japan, who'd proven in WWE that if you were undeniably тоже громкое заявление, что AJ Styles сделал TNA легитимным, ну... Чел очень любит, знаешь, вот эти вот, как сказать, не шаблоны. Ну, такие очень громкие заявления, короче. Гораздо громче, чем оно в реальности. They had to push you eventually. Finn versus AJ, announced hours before the show. Finn brought out the demon. The entrance took 10 minutes. Body paint, black and red, demonic symbols crawling across his torso and face, transforming him into something primal. Smoke and strobes, and the crowd on their feet because they understood what they were about to witness. Two former Bullet Club leaders. Two men who brought New Japan to the mainstream. Two of the most gifted performers of their generation, finally facing each other on a stage this big. The match was perfect. 18 minutes of counters and near falls, and sequences so smooth they looked like they'd been choreographed for months instead of hours. AJ working his methodical, limb-targeting style. Finn blending the Prince's technical precision with the Demon's explosive offense. The crowd was molten. Split chants, dueling reactions, standing ovations after signature sequences. This was wrestling at its highest level. Two masters of the craft, showing everyone watching why they'd become legends before WWE ever called. Finn hit the coup de grace, hooked the leg. 1, 2, 3. The Demon defeated AJ Styles clean in the center of the ring. Fans immediately called it one of the best matches of the year. It was... Я, кстати, считаю, этот матч переоценен. Ну, в смысле, ну, это матч, он норм. Ну... В каком году ты был? В 17-м или 18-м? Где-то там. Ну, короче, бля, ну, возможно, для основного ростера того времени это было какое-то откровение, но на деле ты, бля, ну... Буквально чуть-чуть в сторону пройди, как бы, от основы, увидишь NXT, где этот матч, ну... Ни на одном тейковере даже не будет лучшим матчем шоу. Он забудется сразу, моментально, как только пройдет, ну уж впереди матчи пизжи. На каком-нибудь из тейковеров это был бы слабейший матч всего шоу. Так что, ну... Какие-то турбо-громкие заявления про такой матч, ну, тоже не стоит, как бы. The kind of match that should be a launching point. The moment WWE realizes what they have and builds everything around it. But by the next week's Raw, it had been forgotten. Finn Balor had just defeated one of the most protected stars in the company in what was... Это охуенный сторителлинг, то есть в тот момент, да, вы все поняли, но уже на следующий день не забыли, блядь, что? Так может не поняли, блядь? Или откуда информация, что они что-то поняли, но потом сразу забыли? Что это значит тоже? Че за хуйня? Was arguably the best match of his entire main roster run. Yet, he was back to the mid-card by November. Here's what you need to understand about professional wrestling. There's a difference between being great and being chosen. Greatness is something you build. Technical skill, ring psychology, crowd investment, work ethic, consistency across years and companies and styles. You earn greatness through decades of training, thousands of matches, respect from peers and audiences who recognize excellence when they see it. But being chosen is simpler. Someone in power points at you and says, I need that one. The reasons vary. Look, size, marketability, timing, instinct, luck, or something ineffable that can't be taught or earned. Once you're chosen, your greatness becomes the foundation supporting everything else. But once you're passed over, your greatness becomes evidence of what could have been. Finn Balor was great. He was no longer chosen. And week after week, the proof accumulated. Quality matches that ended with him putting over whoever WWE had decided mattered more. Title shots that felt like charity, designed to make the eventual loss look competitive.
The demon reduced to a costume, something advertised in advance and sold on merchandise, no longer dangerous or unpredictable, just Finn with cooler makeup. In 2019... Наоборот, блядь, в основе эту ёбань всю и начали. Это всегда был кул костюм. Это всегда был кул костюм. Это в основе на это навешали какой-то говномифологии, говнолора какого-то всратого. Потому что внутри него живет демон, блядь, Animal have Beacon. Типа... I can't escape this hell. Типа, это всю вот эту вот хуйню на него в основе как раз и навешали. Всегда был кул костюм. Вот тоже, блядь, чел просто, ну... Натягивает сову на глобус жестко в этом видео, жестко. То есть эта хуйня и должна быть кул костюм. Оно всегда им и должно было быть. Seeking what he called creative rejuvenation, Finn returned to NXT. The Prince emerged, the name New Japan had given him a decade earlier, finally reclaimed. He abandoned the high-flying, the crowd-pleasing style. Instead, he adapted a cold, methodical heel work. Strikes designed to hurt, submissions that targeted specific limbs, violence that built slowly, psychologically, making opponents suffer rather than just beating them. Technical masterpieces followed. His matches with Kyle O'Reilly, Karrion Kross, Pete Dunne, 30-minute mat classics that felt like legitimate fights, every move mattering, every hold telling story. His second NXT championship reign showcasing what Finn could do with genuine creative freedom and an audience that understood what they were watching. TakeOver 31, December 2020. Finn versus Kyle O'Reilly for the NXT Championship. 28 minutes. Кстати, Сина как пример называемого избранного, который просто тыкнули пальцем и сказали: «О, он!» Это тоже неверно, да, Сина тоже добился этого, он, блядь, были в его карьере провалы, и много чего, он как бы добиваться ему пришлось. Избранный это Рейнс. Вот Рейнс человек, который никогда в своей жизни с проблемами не сталкивался, никакими вообще. Я напомню, блядь, только вот недавно говорил об этом. Типа низшая точка карьеры Романа Рейнса, самая вообще жуткая, ужасная депуш, которую он получил, это когда он был не мейн-ивентером, а апперкардером, когда он не чемпион, блядь, вселенной, мира, планеты, галактики, а чемпион ИК всего лишь, какого-то сраного, жалкого, вот это вот, блядь, вот это для перхоти, вот это вот, для этой грязи из-под ногтей, вот эти вот люди, которые носят эти ИК сраные, фу, блядь, даже касаться этого жутко. Вот это вот низшая точка, блядь, карьеры Рейнса. Вот он никогда не сталкивался с трудностями, вот он буквально человек, которого просто он, все. Типа, и все, и с этого пути не сходим никогда. А Сина нет, Сина не такой пример. Minutes of brutal, beautiful wrestling. Midway through, Kyle's knee catches Finn's jaw at a sickening angle. Finn's jaw is broken, fractured in 2 places, but he continues wrestling. 14 more minutes, every strike, every move, every facial expression performed with a broken jaw. He wins the match, retains the title. Medical staff swarm the ring the instant the bell sounds. Hardcore fans still call this one of NXT's finest moments, the kind of toughness and professionalism that defines wrestler's wrestler. Yet, it doesn't change anything. Бля, ну не хочется говнить тот матч, он правда охуенный, но прям один из лучших моментов NXT. Ну прям. Ну вот прям вот все события черно-золотого NXT, и вот этот один из лучших среди них всех. Ну нет, ну просто нет. Я не уверен, найдется ли фанат, который скажет, что вот это у него хотя бы в топ-3, топ-5, типа, матчей в NXT. Да хотя бы в топ-10 давайте уж, хотя бы в топ-10. He returns to Monday Night Raw on the summer of 2021, and almost immediately got into a feud with Roman Reigns. Roman Reigns, who by this point had held the Universal Championship for over a year. The man who had become exactly what WWE had always wanted him to be. Unstoppable. September 3rd, 2021, SmackDown. Finn challenges Roman. Regular Finn. The Usos interfere, Roman wins, as he always wins. But Finn gets a rematch. Extreme Rules, September 26th, Philadelphia. And this time, he's bringing the demon. The match is chaos. Tables shatter, chairs bend, kendo sticks splinter. The Usos interfere again, taking Finn out before he can hit the coup de grace. Roman spears him through a barricade at ringside, the same move that had destroyed opponents for over a year. Finn lies motionless. The ref counts.
This is over. Then the red lights hit. The arena floods crimson. Smoke pours from the stage, and Finn, the demon, rises. He no-sold the spear. His eyes were empty, face twisted into something inhuman. He grabs a chair, destroys Roman with it, sends him crashing through. Бля, погоди, я хочу, чтобы пока он про это рассказывал, я хочу, чтобы одна песня играла. Давай. Вот у него хуйня какая-то играет, это не то, совсем не то. В натуре. Покажи им. Так. Поехали. 26th, Philadelphia. And this time, he's bringing the demon. The match is chaos. Tables shatter, chairs bend, sticks splinter. The Usos interfere again, taking Finn out before he can hit the coup de grace. Roman spears him through a barricade at ringside, the same move that had destroyed opponents for over a year. Finn lies motionless. The ref counts. This is over. Then the red lights hit. The arena floods crimson. Smoke pours from the stage, and Finn, the demon, rises. He no-sold the spear. His eyes were empty, face twisted into something inhuman. He grabs a chair, destroys Roman with it, sends him crashing through a table. The crowd is losing their minds because this feels huge. Like maybe WWE is finally pulling the trigger. Finally giving Finn the moment they stole from him 5 years ago. Finn climbs to the top rope, measures Roman. The coup de grace, the same move that won him the Universal Championship in 2016. The top turnbuckle just breaks clean off. Finn falls awkwardly into the ring, the entire setup collapsing under him. Roman spears him. 1, 2, 3. The Demon's first pinfall loss on the main roster. The crowd sits in confused silence. Finn lies in the ring afterward, body paint smeared, the mystique of the character destroyed by a snapped bolt. By early 2022, Finn hit his lowest point of his entire WWE career. 2 months where he simply shows up to arenas, finds a producer, asks who he's supposed to lose to that night. No storylines, no direction, no investment from anyone backstage who matters. He was 40 years old, 21 years into his professional career, Grand Slam champion across multiple continents, one of the most respected workers in the industry. And he is losing to Damian Priest in 4 minutes on a random episode of Raw to fill time before a commercial break. Then, Edge makes him an offer. Judgment Day needed a veteran presence, Edge's heel faction designed to dismantle WWE's old guard. Finn accepts, grateful for anything resembling purpose. 3 months later, the group turns on Edge, kicks him out of the faction he created, and Finn becomes the leader. Judgment Day 2.0. Finn, Damian Priest, Rhea Ripley, and they eventually recruiting Dominic Mysterio and JD McDonough. He mentors the younger members, particularly Dominic, teaching him how to get heat, how to work a crowd, how to protect himself. He's building again. NWA Ireland, Bullet Club, NXT Standards, now Judgment Day. Everywhere Finn goes, he creates architecture for others to succeed within. April 2023, WrestleMania 39. Да, вот это тоже сильная хуйня. Бля, какой же крутой выход у Эджа был тогда, кстати. Ёбан-бобан. Да, ебейший, блин. Сильно. Иногда даже, знаешь, какие-то такие концерты Kanye West вайбик. Как будто есть... Ну да. Cell, Finn Balor vs. Edge. The Demon returns with full body paint. The match is violent, chaotic, weapons and blood and bodies crashing into steel. Midway through, Finn climbs a ladder. Edge tips it. Finn falls backward, headfirst into the edge of a steel chair propped in the corner. The gash opens instantly. Deep, severe. Blood pouring down his face and chest, mixing with the body paint. Medical staff rush to ringside. The match stops. They want to end it. Finn, still in character, covered in blood, refuses. Just put them in, he tells the doctor. Just put them in and we'll keep going. So they do. Staples, in ring. While 70,000 people watch and the match is technically still happening,
14 staples applied directly into Finn's scalp, blood streaming down his face. Finn never broke character as the demon. The image goes viral. Mainstream sports outlets cover it. The toughness, the dedication, the willingness to sacrifice his body for the art. And after all that, Edge hit him with a con chair and beat him clean. Technical excellence. His ability to make anyone look like a star. His creative flexibility. Мне нравится, что есть версия у чела, не у меня. Записывает экранкой. Ну, это с скринсейвером. Мне нравится, короче, версия того, что на WrestleMania вернулся Винс. Только на ту WrestleMania вернулся Винс. И это Винс сделал так, чтобы проиграл Баллар. Это были времена того, когда Triple H был еще священной коровой, и когда все плохое, это, блядь, Тикьё, Винс Макмен вернулся, тогда была вот эта жуткая байка, что все плохое, это Винс Макмен, это призрак Винса Макмена летает под WWE, переписывает хороший букинг Triple H, добрые дела Triple H, вот это вот вся хуйня. Что... Все плохие, блядь, рестлеры, Тикьё, дух Винса Макмена, но нет Triple H. Вот этот вот парень, это добряк, вот этот чел, вот этот добрый чел, добрый. Вот он все хорошее делает, а все плохое, кто-то, сука, другой приходит и в штаны ему срет, непонятно зачем. Когда ты такое время было, да? He has given everything. And in return, WWE has buried him in every possible moments. They used him as the veteran who can be trusted to deliver in big moments. Then step aside so Roman or Seth or whoever they've actually decided to push can take the spotlight. Roman Reigns, the man Finn beat on his first night on Raw, held the world title for 1,316 days. Finn held it for 24 hours. And somewhere in that gap lives the entire story of Finn Balor's WWE career. Somewhere in Ireland, a kid watches wrestling on their phone, dreaming about WWE. Inspired by Finn, that kid will learn about NWA Ireland someday. About the man who trained Becky Lynch in a freezing warehouse. About the Bullet Club that changed wrestling forever. About a 329-day IWGP Junior Heavyweight Championship reign. About 292 days as NXT champion. About his matches in New Japan that wrestlers still study for their psychology. About Grand Slam status that 99% of wrestlers never reach. Then he'll learn about August 21st, 2016. 24 hours as Universal Champion. He'll learn about the 10 years after. The glass ceiling, the near misses, the excellence that never translated to coronation. Both stories are true simultaneously. And maybe that kid will think, if I'm good enough, if I work hard enough, if I do everything right, it'll be different for me. Maybe it will be, but it won't, because Finn had done everything right. So we get back to the photograph from August 2016, taken at the exact moment someone realizes that the dream has been stolen, and the footage from Belfast, January 2026, where a man sits in a corner after losing, while a crowd keep chanting his name in sympathy, but his face shows nothing but quiet resignation. 10 years between those two images, same expression, same ending, same man. The Prince, who built kingdoms for others. The Prince, who never became the king. Thank you for watching till the end. Блять, ну кино, кинофильм посмотрел буквально. Ну красиво как, а? Круто, круто. Простите, что овации не стоя, я... Не, хороший видос на самом деле, не знаю, я kind of кринжую ну, настолько серьезного повествования. Хотя у самого такое часто было. Ладно, это нормально все. Но видос Ну, блин, да. музычка грустная. Ну да. Ну грустно. Грустная история в карьере Баллара, чё бы и не погрустить.